ரம்யா, வாட்சன், அபிநயா ஸ்கிரீன் தெரியுதேப்பா? ஒல்லு கீதா, தேஜ பாபு. Yes, sir. Okay. So we'll start our session. So query processing overview. So in query processing overview, so the basic thing behind this query processing is, yes ma'am. சொல்லுமா, ஸ்கிரீன் தெரியுதாமா? Okay, so in query processing, we are going to check how the database is going to act and what is the procedure behind this accessing from one end to another end, and what are the input which we are going to do, and what are the strategy we are going to follow for a particular execution plan. Okay, so example, if you want to construct one house, okay, so for constructing a house, what is the main procedure behind that one? You have to construct the house based on the particular blueprint. Yes or no? So you have to act based on the blueprint and how that blueprint is, and what are the different concepts or different procedure which are involved in that one, and some rules and regulation also will be there in that one. Okay, so we have to follow the rules and regulation, and based on that we have to build the construction, right? So here also we are going to see how the construction is going to happen in a particular database access. Okay, so here in query processing overview, we have to check with three different concepts. What are the three different concepts? Is scanning, parsing, and validation module. Okay, so scanning, you know what is called scanning, how the particular data is going to scan, and based on the scan the result of a input is given for that particular scan. Based on that the resultant output will be received. Okay, next the same as parsing and validating module. Okay, so all these three query processing have a different three overviews: scanning, parsing, and validating the modules, right? So what this procedure is going to do? It is going to internal presentation. It is having a internal presentation where the query is going to optimize. How it is going to optimize? Based on the different modules we are going to get. Okay, so query is going to optimize based on a execution plan or execution strategy. Okay, so there are two things: execution plan and execution strategy. So based on this execution plan and execution strategy, it's going to retrieve the result. Okay, from where the result is going to retrieve? From the database. Okay, so a query processing overview is nothing but it's scanning, parsing, and validating. Scanning, parsing, and validating. So these are the three query processing technique which is going to produce an internal representation. Where it's going to produce an internal representation? In the query. Okay, so that query is going to optimize in different modules by execution plan and execution strategy. Okay, so these, based on this execution plan and strategy, it is going to retrieve the result from the database file. Okay, so this is query processing overview. So now we have a different possible execution in a particular query. So while running a query, there are some possible execution. So what are the methods in which the execution can be happen? That is, while implementing the method in a particular coding part, how the method is going to be implemented, we will see. Okay, so there are different possible executions are there. So a possible execution will have a process of choosing. So what it's going to do? It is going to choose the particular strategy, how the strategy is going to be, and what are the different possible execution which can be happened. So this
is known as query optimization. The process of choosing the possible execution based on possible strategies. This process is called as known as query optimization. Okay, this process is called as query optimization. Right. So if this is the query optimization, what is the optimization based on? Beyond this course means we can check how this course can be implemented. So beyond this course we are going to check with the code generator. Okay, இப்போ நீங்க ஒரு query run பண்ணனும் அப்படினாக்கா நீங்க அதுக்கு ஒரு கோட் வேணும், அந்த கோட் வச்சு தான் நீங்க ரன் பண்ண போறீங்க. So based on this we are going to check beyond the course அப்படினாக்கா we can check with the code generator. Okay, இந்த code generator என்ன பண்ணும்? It's going to execute the code based on the plan, right? So first beyond this course means we have to move with the code generator. Code generator, what will do? It will check the code to execute the plan. Then runtime database processor. Adukaprom runtime database processor. What this runtime database processor will do? It run the generator code. It run the generator code. Okay. It run the generator code. Now, எதுக்கு அந்த கோட் ஜெனரேட் பண்ணனும் ரன் பண்ணனும் அப்படினாக்கா we have to produce the query result. We have to produce the query result. Okay, so for this we have different steps. There are different steps involved in this query processing overview. So what are the different steps? One is SQL query, correcting the query, and algebraic expression. Okay, then executing the plan, and code or executing the query and the result of the query. Okay, so these are the concepts. But what are the steps? Steps in the sense we have scanning and processing. So in that one, the query SQL query will be passed in a syntax analysis. Syntax analysis. Okay. Next, the query decomposer. So what the query will do? It is going to decompose. Why it's going to decompose? Since there is a correction in the query. Since there is a correction in the query. Next, query optimization. So what this query optimization is going to do? The query optimization is going to implement the algebraic expression. Algebraic expression lesser than, equal to, greater than, okay, divide, all those things. Okay, so and many expressions are there in a particular algebraic operation. So that algebraic expression is going to implement in this query optimizer. Okay, so after that the query code generator is there. So what this query code generator will do? Query code generator will actually is going to execute a plan. What type of query it is, and how to generate the code, and what are the query interpreter. Query interpreter means in the middle we can change the code and we can change the query and implement. Okay, so that is executing the plan based on query code generator. Okay, so next one, the runtime database processor. Okay, so what this runtime database processor will do? It will code to a particular execution. So a code in a particular execution is needed for a query. Okay, so a code is needed and that code is implemented as a query. Now this implemented query is going to implement or it's going to process in this particular runtime database. Okay, so after the query or execution of the code, this particular result is generated. That is result of the query. Finally, the result of the query. So these are the steps which are involved in a particular query processing. Okay, so we'll see the steps again. So one is SQL query, that is scanning and processing, parsing, that is syntax analysis. Then query decomposer, query optimizer, query code generator, and runtime
database process. Okay, so these are the query processing overview, right? So next up, in that one, how we are going to evaluate the SQL statement. So to evaluate the SQL statement, we have to take the query and evaluate in different orders. What are the different orders? We will see. So first we are going to take the table and we are going to combine the particular classes. Okay, so from the classes are combined using Cartesian product. Using a Cartesian product, we are going to combine the tables and then we are going to predict and apply. So what we are going to predict and apply? We are going to predict that particular table or particular evaluation, okay, in a particular query, right? After predicting, the resulting tuples are grouped. The resulting tuples are grouped. How it is grouped? Based on class. Okay. So by using from the class, we have combined using Cartesian product. Now we are grouping the tuples by particular class. We are grouping the tuples by particular class. After grouping, we are going to predict again the possible eliminating of groups. Okay, so some groups may be repeated and some might not be relevant to a particular query. So we are predicting that one and eliminating some groups. Okay, next and then after elimination, we are going to aggregate that what are the applied groups is there and use the select class. Okay, use the select class for performance. Okay, finally what we are doing, using the select statement to check what are the available combination or predicted tables which is available to evaluate or predicted groups from which the result has been taken. Okay, so there are some other evaluation in SQL. Now you said I already we have said you are using the select class. Okay, so since we are using the select class, now what we are going to have is, so we are going to check whether the SQL statement is a first translated. First we are going to translate. How we are going to translate? Based on algebra expression. Okay, so relational algebra algebraic expression, we are going to translate that first query. Okay, so after translating, we are going to decompose. Okay, so in the diagram itself, it is clearly explains. First query decompose, first system analyzer, that is query, SQL query. Then we are going to correct the query using query decomposer and then query optimizer, that is algebraic expression. Okay, so that's why here also we are going to use the query decomposer. So why we are going to use that one? We are decomposing the query blocks. We are decomposing the query blocks in order to translate or from the basic units. We are going to translate it into algebraic expression or operation. Okay, so from the query blocks, we are going to translate into the algebraic operation, right? So after that query block is containing a single select from where expression. So using the select operator class only, we are going to use or we are going to do the query operation in the query block. Okay, we are going to do the query operation in the query block. So in the select statement from where expression, we are going to group by having a different classes. So we are going to use this query block single statement or multiple statement to do this select operation from a query. So next one, nested queries. So we are going to use the nested queries in the select itself in order to separate the query blocks. Okay, so we'll see how this particular select statement is used. Example,
here there is a select statement. Select in a particular last name and first name. Okay, selecting last name and first name in a particular employee detail for getting the salary. Okay, so how much salary is and from where that employee is going to display. Okay, so the inner block, that is the inner block now. So inner block, we have to select the maximum salary of the 5 numbers. So in a particular employee. Okay. So maximum salary of a 5 employees. This is in case of an inner block. But in case of a outer block, we are going to check with the translation part. That is how the last name and first name in a particular salary is going to have a entire detail from the particular employee. Okay, so here we are going to use the where class from which we are going to get all the details from the outer block, and here we are going to get the details from the inner block. So what is the main motto of this query processing is actually it's going to represent the result. So how the result is going to represent based on the inner block and outer block, and it's going to evaluate only once. So if it is uncorrected or uncorrect result is formed, then there is a nested query. So this unrelated or uncorrected issues are adjusted using the nested queries. So a complex correlated nested queries is going to be optimized using this query processing. Okay, next. So we have been told internal and external type. So in external sorting, so what is the sorting process in this one? So sorting the algorithm. How the algorithm can be sorted? So we can take a large number of files or records. Now based on this records, so it might not have a suitable place to put in memory. So in that case, we are going to sort the record. So sorting is done by order by. Okay. So using the order by, it's going to sort all the records. Now, so while sorting, we are going to merge the algorithm using join operations. Okay, join, union, and intersection. Mainly, the join is used for merging a particular algorithm. Okay, so this joining is going to use in a particular algorithm to eliminate the duplicate. Why we are going to use to eliminate the duplicate? So in a project, we are going to have a distinct data only, and these data can be eliminated, or some unrelated data is or duplicate data is eliminated. Okay, so we have a sort merge strategy for this particular algorithm. Okay, next sort space. So sort space have a different small subfiles. That is all other small subfiles. How it's going to sort or how it's going to run, we are going to see. Okay. So in this merge case, we have merged sorted run. First we have to merge the sorted run. So next, there are different n ways which can be sorted in a particular n memory. So there are different buffers in a particular memory where it's going to take the input and run that input and get one block to the buffer output. Okay, one block to the buffer output. Next one, it's going to select the first record. Only the first record will be selected and initially, and then it is sorted. Okay. While starting the input buffers, we are going to write it to the output buffer. Okay.
So we are going to write it to the output buffer. So once we are writing it to the output buffer, it's going to delete from the input buffer also. So what is the main goal is we are going to write to the disk. So output buffer, if it is full, then it will write to the disk. If input buffer is empty, then it will read to next block. Okay, under the corresponding operation will be carried out. Okay, these are the merge bases. So using the merge base, now I am going to check all the blocks how it can be sorted in a two-way sort merge. This diagram is not clear. I will show again. Okay. Right. After sorting, what I am going to do is I am going to use an alternate algorithm, that is select and join. So in DBMS, what is the main thing in using this process is I am going to select and join. You know what is the process of select. So for selecting, we have a combination of these operations where a number of files can be selected in using the select operation, as well as in a join operation also we have a different algebraic expression operation is implemented. That is algebraic relational algebraic operation is implemented using the relational algebraic, that is lesser than equal to, okay, so etc. Based on that, we are going to combine all the operations. We are going to combine all the operations using a storage structures. Okay, so what the storage structure is going to do? It's going to have a access to that path, and using the index is going to have access, and the execution strategy based on this one is RDBMS algorithm. How we can apply on a particular query. So how we can apply based on algorithms depending on file having specific access to that path. So there are different conditions will be there. So for that condition we have a different access to that particular path. So what are the access in that one? We will see. Example, I want to select a employee from SSN as well as ESSN. Okay, 2 employees I am going to select and get the salary of that particular employee and check whether that employee is a male or female and the maximum salary I want to get. Okay, so first I want to sort all the particular selection. So many search methods are there which can be used for simple selection. Okay, so S1 through S6. So there are simple selections are there from S1 to S6 for selecting the option 1 to option 5. Okay, so in a particular SSN, I am going to check the employee name with the number and the salary and the male or female. Okay, so SSN and ESSN. In both the things, I am going to check whether the particular select operation can be implemented. Okay, so this select operation can be implemented only through simple selection. First one is S1. Okay, so I told I am going to check with the S1 through S6. So there are S1 to S6 operations are there in which I am going to select. Now, so first S1 is search. I am going to search whether all the records can be retrieved in the file. So if the search is there, then the cost of the particular search condition is B by 2. First one. Okay, so whether the attributes of the values is going to satisfy the selection condition, whether it is going to satisfy the selection condition, and what is the expense behind this particular query is the cost is B by 2. Okay, so this is the cost of the particular linear search. Next, binary search. In the binary search, I am going to compare. Okay,
comparison is going to be done in the binary search. So binary means 0, 1, 1. Based on that, it is going to compare. So here the condition, selection condition, is going to involve an equality. So how its equality is done? If it is equal, then okay. Okay, that is in the SSN itself. I am going to check with the equality. So based on this equality, I am going to have a comparison on a key attribute. Okay, so for comparison on a key attribute, the expense behind this one is log 2b. Okay, so previously for a linear search, it's b by 2. Here the search, binary search, it is log 2b. Now, so using the primary key, that is the primary key in the S3, I'm going to check with the attribute with the primary key. So equal comparison is going to be done. So in the S1, it is the retrieving the record, and the S2, it's a binary search where we are going to compare the key attribute in the SSN, and in S3 we are going to have a primary index, that is the hash key, where the completion of a retrieval of a single record is going to be checked individually. So each attribute having a primary index or hash index. So the cost is blind by 2 plus 1. Okay, the cost of the primary index is blind by 2 plus 1. So after the S3 primary index, I am going to use a primary index to retrieve multiple records. So retrieve multiple records, what we are going to do? Actually, we are going to check with the algebraic expressions. That is greater than or greater than equal to, lesser than or lesser than equal to. See, these are the different fields where we can have a comparison condition in the primary index. Okay. After comparing to a particular number in a particular document, I am going to use the index for that one. Why I am going to index? In order to satisfy a record, how it is going to have a equality condition. So after processing with the equality condition, I am going to retrieve all subsequent records. So subsequent records I am going to retrieve based on the particular number and the index of that particular record. So this cost will be blind divided by 2 plus based on that subsequent records. Okay, so there are maybe number of duplicates. So that the duplicates will not be calculated properly. That's why it's a question mark. Okay. So after that joint, I'm going to use a clustering index to retrieve the multiple records. So basically here blind by 2 is implemented in this particular algorithm, as well as here also we are going to use the index to retrieve all the records which is going to satisfy the particular condition. All the records means here also the select statement only it's applied. Okay, using the select statement, I am going to check all the records in a particular index and retrieve multiple records. I am going to retrieve multiple records using the select statement, and I am going to check the equality comparison for a next S6. After checking with the multiple records, I am going to check with the equality comparison. That is whether the person is there or how much salary is there, and if the male or female, we are going to check with that one, and the different AND operation also is used, and logical connectivity is also implemented in the particular session. Okay. So after implementing the individual index in S7 and that is conjunctive selection from S2 to S6, I am going to check whether the records are being satisfied. That is by retrieving all the records and the remaining in a simple condition, in a conjunctive condition. So for all the records, I am going to put an index, and based on the index, I am going to get the number of SSN and ESN
employees where he is going to work in a particular department or employee. How we can track that particular employee from all department activities or all department places, and we can get using that particular select operation in SSN or ESN, and we can get the code or we can implement the query to get that particular detail in a full-fledged manner. Okay, so like this the query can be implemented. So using a index direction, we are going to have a conjunctive selection by inserting the number of record to a particular pointer in the ESSN and get the record, how much he has worked and what is the time limit and what is the salary is going to get. Okay, and we are going to check with the it includes a record pointer. So this record pointer is going to, rather than blocking that pointer, it can index can be used in the retrieving the set of record pointer. So after indexing the record or retrieving the after indexing the record and using to retrieve the record, we are going to satisfy the conditions. How we are going to satisfy? Based on intersecting the set and pointers to that particular record, and we are going to satisfy the conjunctive condition. Mainly we are going to satisfy the conjunctive condition. Okay, so we'll have a simple query here also. So that is two-way join and multi-way join. Okay, using the select join operation, we are going to join two department employees or n number of employees, where by which we can have a nested loop join as well as single loop join. Okay, so in order to get this access to a particular matching record, we are going to use both the looping techniques to join this particular operation, and we can have a set of algorithm or query which can be implemented to get the final result. Okay, so we'll have a small video session also regarding this. Just a minute now.
level query. So that high level query, call it as SQL. So it is a procedure of transforming high level query SQL into low level language. So for that reason we are using the query processing. So this query processing is helpful to transforming high level query into low level language. So the basic steps of query processing is, first is the parsing and translation. Second, it is doing optimization, and next it is doing evaluation. So these are the basic steps in query processing. So first what it does, it parsing and translation. After the translation, it doing the optimization work. After the optimizing, then only it evaluate the query. Okay, so these are the steps in query processing overview. So let us see in this diagram. The first is the query, so which is in high level language. This is a high level. This is a high level query. So this high level query will be translated into low level language at last. So here you will get the low level language query. Okay. So here a high level query, first it converted into parser and translator. So what that parser and translator use the query? So first it takes the query from the user. Okay. So the parser and translator translates query into internal form. Okay. First it translates the query, whatever the query we are given, into internal form, and then translates into relational algebra expression. Okay. So the translator first converts the query into internal form and it translates to the relational algebraic expression. Whereas parser is checks the syntax and verify the relation. So that is the work of the parser. So first we are taken the query from the user, and that query will be placed on the parser and translator. Here the translator will convert the query into internal form, whereas the parser is used to check the syntax and verify the relation. So after that the expression enter into relational algebraic expression. So that relational algebraic expression will be sent into optimizer. So here what this optimizer will do? So whatever the SQL query we are given, that now it converted into relational algebra expression. Okay. After that, that relational algebraic expression will be optimized. Optimization means it increases the performance of query by selecting the best query. Okay, relational algebra will give 2 or more queries. Okay, 1, 2 or 3 more queries with the same relation. Okay, so in that, this optimizer will select the best query. Optimizer select the best query. Suppose A and B are 2 queries. Okay, these 2 queries, here the optimizer will select the best in A and B. So then you can say A is optimized than B. Means A is the best query when compared to B. Here we are just comparing only these 2. Okay, we are not comparing entire database. So only the relation between the whatever the queries we are taking. Okay, so that is related to relational algebraic expression. So the relational algebraic expression can be expressed in different ways. Okay, in the different ways, different queries, this optimizer will select the best query. Okay, and that will be placed on the execution plan. Now the execution plan will execute the engine, takes the execution query execution evaluation plan and place it in on the evaluation engine. Okay. So here the statistics and about the data, this helps it consists of DBMS catalog.
Okay, so what the statistics about data will do, it is a metadata, data about data. It is used for the best evaluation of query. Best evaluation of query. So it helps the optimizer for best evaluation of the query. So after evaluating the best query, that will be placed on the execution plan. Now that execution plan will send that plan in the form of in the form of a tree. Okay, so query tree. Execution plan, always the plan will be represented like it is in the form of trees, then only it will be understood. Okay, so that execution plan will send it in the form of query tree and place that best query tree in the evaluation engine. Now the evaluation engine takes the best plan and returns the answer to the query output. Now you will get the best answer. So this evaluation engine is having the buffers like some data, extra data will be present. Okay, so it will store in this data and this evaluation engine takes the best one and whatever the next data, that will be placed on the query output. Best query and placed on the execution plans. Okay, execution plan, convert that into form of query tree. Okay, so here first we have take SQL query, select book title price. Okay, select book title price from book where the condition is price should be greater than 30. So this is a query. This query we have to select as a best query, means one best query we have to be select. Here given a book is it should be, the price should be greater than 30. Okay, 10, 30 book, 5 book title price where price is greater than 30 from the table book. So these two conditions, these two expressions are same. You will get the same output. But in this two, we have this query optimizer will select the best query and place it in the evaluation engine. Okay. So this will be first what it does. So the query evaluation engine, the query optimizer will place the best query into the execution plan. So execution plan will convert that queries into query tree. Okay, what is query tree? Query tree is nothing but it is used to represent the relational algebra expressions. Okay, so the query tree represents into relational algebraic expression. Okay, so that expression should be in a tree data structure. Okay, and all the inputs relations are represented as leaf nodes. Okay, and all input represents relations are represented as an internal nodes. Now let us see the query tree. So this expression will now convert into query tree. So first take the book. Okay, so after that you have to take this expression by book, comma title, comma price. Okay, after that the expression, main expression, by price greater than 30. So this is the one way of representing the expression, this expression in query tree. Now coming to this expression. So the first one is the book. Next, it's calculating the price that should be greater than 30. Okay. Next, by book, comma title, comma price. Okay. So now the query optimizer will check these two relational algebraic expressions in the form of query tree and selects the best one, okay, and place it in the query evaluation engine. Okay, so this will be placed. Suppose this will be placed on the query evaluation engine. Based on the calculation of the cost,
means how many cycles the CPU is taking to run this query, or how many disk access is required for evaluating the expression. So based on considering all those points, okay, measuring cost of these queries, the query optimizer select the best query and placed in the evaluation engine. For select and join operation பார்க்கலாங்களா? SQL server நம்ம கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேங்க. சரி, ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா உங்களுக்கு காமிச்சு அப்படின்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் பாக்குறேங்க. ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு இதை காமிக்க ட்ரை பண்றேங்க. ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் a minute. இப்போ நான் என்னோட SQL server கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேங்க. ஸோ SQL serverன்றது ஒரு டேட்டாபேஸ் என்ஜின்ங்க. ஸோ இது பேஸ் பண்ணி இதை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோங்க. ஸோ இதை பத்தி நம்ம ஜென்ரலா படிச்சுட்டு இருக்கோங்க. சரிங்களா, இதை நீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா வந்து இட் வில் பி பெட்டர். சரிங்களா, ஸோ இதான் வந்து என்னுடைய சர்வருங்க. சரிங்களா, ஸோ சர்வரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னோட சர்வர்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னோட டேட்டா பேசஸ் இருக்குங்க. சரிங்களா, ஸோ இப்போ இந்த RAID டிஸ்க் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். லாட் ஆஃப் டைம், சாரி ஃபார் திஸ். SQL server கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் கனெக்டட். சரிங்களா, ஸோ என்னோட SQL server பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐ காட் லாட் ஆஃப் டேட்டா ஹியர். சரிங்களா, அந்த டேட்டாவை நான் காமிக்கிறேங்க. சரி, இதான் என்னுடைய SQL serverங்க. என்னோட டேட்டாவை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேங்க. பாருங்களேன், இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டேட்டா பேஸ் இருக்கும். என்னோட சர்வர் இருக்கு. என்னோட சர்வர்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பாருங்களேன் எவ்வளவு டேட்டா பேஸ் இருக்குன்னு. அந்த டேட்டா பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு நிறைய டேபிள் இருக்குங்க. பாருங்களேன் எவ்வளவு டேபிள் இருக்கு. நான் ஒரு கொரியை ஜென்ரேட் பண்ண ஆசைப்படுறேங்க. சரிங்களா, ஸோ என்னோட கொரியை ஜென்ரேட் பண்ண ஆசைப்படுறேன்னா வந்து ஸோ இங்க என்னோட டேட்டா இருக்குங்க. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் என்னோட டேபிள் போடுறேங்க. ஸோ என்னோட டேபிள போட்டு நான் வந்து டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணும்போது எனக்கு இங்க டேட்டா வருதுங்க. ஸோ என்னோட கொரி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுங்க. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் கொரின்றது நீங்க பார்க்கலாங்க. சரிங்களா, என்னோட டேட்டா வந்து எனக்கு டேட்டா வந்துச்சுங்க. இதுதான் என்னோட டேட்டாங்க. இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து எஸ்டிமேட்டட் எக்ஸிகியூஷன் பிளான் நான் கிளிக் பண்றேங்க. சரி, இங்க பாருங்களேன், திஸ் இஸ் ஹவு த பிளான் இஸ். கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு எவ்வளவு ஆச்சு. ஸோ நான் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணேன், எவ்வளவு கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் ஸ்கேனிங் எவ்வளவு ஆயிருக்கு, 99% வந்திருக்கு. கொரியோட காஸ்ட் பாருங்க. ஸோ 100% கொரியோட காஸ்ட் இருக்கு. இதான் இந்த கொரியை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது 100% கொரி காஸ்ட் இருக்கு. காஸ்ட் எல்லாமே இந்த ஸ்கேனிங், இந்த இண்டெக்ஸ் ஸ்கேனிங்லேயே செலவாயிடுச்சு. இதான் வந்து நான் இவ்வளவு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுடைய எக்ஸிகியூஷன் பிளானிங். ஓகேவா, நம்ம இன்னும் இன்டெப்தா பார்க்கலாங்க. ஓகேவா, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பாக்குறது அல்காரிதம் ஃபார் செலக்ட் அண்ட் ஜாயின் ஆபரேட்டர்ஸ். நம்ம என்ன மாதிரி அல்காரிதம்லாம் யூஸ் பண்ணா வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீனியர் சர்ச். லீனியர் சர்ச் லைனா சர்ச் பண்ணிட்டே வா. ரிட்ரீவ் எவ்ரி ரெக்கார்ட் லைனா சர்ச் பண்ணிட்டே வா. அப்படின்றத வந்து உங்களுடைய லீனியர் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டார்கெட் 6 ஆச்சுன்னா லைனா சர்ச் பண்ணிட்டே வருங்க. அதுவே பைனரி சர்ச்னா வந்து கிளப்பிங் பண்ணி ட்ரீ ஃபார்மேட்ல சர்ச் பண்ணிட்டு வா. அதான் வந்து பைனரி சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னோட 92 வேணும் அப்படின்னா வந்து 92 இருக்கா, எந்த டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி இதை விட பெருசு இதை விட சின்னதுன்ற ஃபில்டர் பண்ணி வா. அப்படின்றத உங்களோட பைனரி சர்ச். அடுத்து சிங்கிள் ரெக்கார்ட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நீ வந்து அந்த டேட்டாவை இண்டெக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து தேட ஆரம்பி, ஒவ்வொரு ரெக்கார்டை தேட ஆரம்பி. அது சிங்கிள் ரெக்கார்ட் டென்ஸ். மல்டி சர்ச்னா வந்து அப்படி அடிச்சு மல்டிபிள் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ பிரைமரி இண்டெக்ஸ்லேயே வந்து யூஸ் இண்டெக்ஸ் டு ஃபைண்ட் தி ரெக்கார்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் தி கரஸ்பாண்டிங் ஈக்வாலிட்டி கண்டிஷன். அதாவது நான் என்ன பண்றேன்னா வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள். பாருங்களேன், எனக்கு இப்படி இருக்குங்க. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் அப்படின்னா வந்து செலக்ட் டேபிள் வேறு. சரிங்களா, ஸோ வேறு பிசினஸ் என்டைட்டி ஐடி human resource dot employee over here. Sure. சரிங்களா, ஸோ எனக்கு வந்து பிசினஸ் என்டைட்டி வேணுங்க. சரிங்களா, வேற பிசினஸ் என்டைட்டி less than or equal to 10 அப்படின்னு நான் தரேங்க. கொடுத்து இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது பாருங்க எனக்கு 10 ரெக்கார்ட் தான் வருது. பாருங்க, முன்ன எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸா இருந்துச்சுங்க. பாருங்க எவ்வளவு ரொம்ப நேரமா எடுத்துச்சுங்க. ஆனா இது பாருங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்குங்க, வேகமா வந்துருங்க. ஓகேவா, ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் கண்டிஷன் மூலமா நீ செக் பண்ணினா உனக்கு ஒன்றும் பெட்டரா இருக்கும். சிங்கிள் ரெக்கார்ட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி சார் அப்படின்னா வந்து ஃபார் பிசினஸ் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு 10 இப்படி நீ சர்ச் பண்ணா உங்களோட சிங்கிள் ரெக்கார்ட் சர்ச் இதாங்க. ஓகேவா, ஈக்குவாலிட்டி கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்றதுங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மல்டிபிள் சர்ச் கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸ். சரிங்களா, மல்டிபிள் கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸ்னா வந்து involves equality comparison on a non-key attribute with a clustering index. Use a clustering to retrieve all the records satisfying selection. ஸோ இங்க பாருங்களேன், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. அதாவது இந்த டேபிளுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இதுதான் வந்து இண்டெக்ஸ் கீங்க. பிரைமரி கீ போட்டிருக்கேன் பாருங்க, இதுதான் இண்டெக்ஸ் கீங்க. ஒருவேளை நான் என்ன பண்றேன்னா வந்து பாருங்களேன், 10ன்ற டேட்டாவை நான் ஃபெச் பண்றேன், எனக்கு இப்ப உடனே வந்துச்சுங்க. இப்ப நான் அடுத்து நான் என்ன பண்றேன்னா வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் இது மேல நான் இண்டெக்ஸ் பண்ணல, குரூப்பிங் பண்ணல, கீயை உருவாக்கல. அப்படி தேடும் போது வேர் ஜாப் டைட்டில் சரிங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர் இந்த ஆளை நான் தேடும் போது பாருங்க எவ்வளவு நேரம் எடுக்குது சரிங்களா. when compared to that one this took lot of time. ஓகேவா? சோ அதனால வந்து இண்டெக்ஸ போட்டு இந்த மாதிரி பிரைமரி கீயை போட்டு இண்டெக்ஸ உருவாக்கிட்டு அந்த கீ மேல தேடு, மல்டிபிள் சர்ச்ச கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸ் மேல பண்ணு. அடுத்து வந்து ரேஞ்ச் கொரி B+3ங்க. B+3 உருவாக்கி அது மேல லெஸ்ஸர் தன் கிரேட்டர் தன் சிம்பிளை வச்சு தேடு. கன்ஜெக்டிவ் செலக்ஷன்ங்க சரிங்களா. இப்ப நடுவில் இன்வால்வ் simple condition, the conjunctive condition has an access for that permits the use of. So இது எப்படி இருக்கும் சார் அப்படின்னா வந்து மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் நீ கொடுக்கலாம். இது எப்படி சார் நம்ம வந்து where job title equal to research and development engineer and என்னோட business ID is equal to 9. என்னோட business ID is equal to 9. கன்ஜங்டிவா பண்றது. கூட்டமாக வைத்து நீ ஒரு டேட்டாவை சேர்த்து செய்யும் பொழுது உனக்கு வேகமாக கரெக்டாக டேட்டாக்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது கன்ஜங்டிவ் செலக்ஷன் யூசிங் காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் சரிங்களா. சோ அந்த இண்டெக்ஸ் கீமேல தேடு, இல்ல வந்து காம்போசிட் இண்டெக்ஸை வச்சு தேடு சரிங்களா. கன்ஜங்டிவ் செலக்ஷன் பை இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட் பாயிண்டர்ஸ் சரிங்களா. சோ இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் செலக்ஷனை பண்ணு சரிங்களா. சோ ஜாப் டைட்டில் அண்ட் மெரைட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு மேல வரணும். இந்த மாதிரி தேடலாம். டேட்டாவை நீ ரிட்ரீவ் பண்ற, எப்படிலாம் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும்? முதல்ல நார்மலா நீ ரிட்ரீவ் பண்ணு, இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி செலக்டிவாவும் நீ ரிட்ரீவ் பண்ணலாம். இல்ல வேற எப்படி சார் ரிட்ரீவ் பண்ணலாம்னா வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து எந்த கீ இருக்கோ அந்த டேபிள் மேல எந்த காலம் மேல கீ இருக்கோ அந்த காலமை பயன்படுத்தி நீ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லையா வந்து இந்த மாதிரி லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு கொடுத்து நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். சோ அது இல்லாம இதான் கன்ஜங்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. கன்ஜங்டிவ்னா ஒரு ஆண்ட் ஆபரேஷன் மாதிரி போட்டு மல்டிபிள் இதை வச்சு பண்ணலாம். சோ மல்டிபிள் இதை வந்து லைக் இந்த மாதிரி கீ காலம் ஆட் பண்ணி கன்ஜங்டிவ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லையா வந்து மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இது கொடுத்துட்டோம் இல்லையா. அடுத்தது வந்து லைக் ஆர்கனைசேஷன் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு தரங்க. ஓகேவா? சோ முன்ன வந்து கீயை வச்சு கன்ஜங்டிவ் பண்ணி மல்டிபிள் காலம் வச்சு தேடு, இல்லைன்னா கீ இல்லாமலும் நீ இப்படியும் தேட முடியும். வெவ்வேறு வகையாக டேட்டாவை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்றதுன்றதுதான் இந்த செலக்ட் மெத்தட் ஃபார் சிம்பிள் செலக்ஷன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. சோ அடுத்து நம்ம பாக்குறது வந்து ஜாயின் ஆபரேஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்னோட டேட்டாக்கள் எல்லாமே வந்து நான் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்றேங்க. ஓகேவா? சோ பிசினஸ் என்டைட்டி அப்படின்னு இருக்குங்க, பிசினஸ் என்டைட்டி ஐடின்னு இருக்குங்க சரிங்களா. சோ இங்க வந்து பிசினஸ் என்டைட்டி ஐடி இங்க ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா. சோ பிசினஸ் என்டைட்டி ஐடின்ட்டு நிறைய காலம்ல வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல ஆர்கனைசேஷன் லெவல் என்னெல்லாம் காலம் இருக்கு நம்ம பாத்துக்கலாங்க. ஓகேவா? சோ ஏன்னா வந்து எனக்கு ஒரு 2 காலம் வேணும். பர்சனோட பிசினஸ் என்டைட்டி இங்க ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கான் சரிங்களா. பிசினஸ் என்டைட்டி இங்கே இருக்குங்க. எனக்கு என்ன வேணும்னா வந்து இங்க பாருங்களேன், ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் டாட் எம்ப்ளாயின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் டாட் எம்ப்ளாயின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து பாருங்க பிசினஸ் என்டைட்டி இது எல்லாம் இருக்கா. ஓகேவா? என் காலம் பாருங்க எத்தனை இருக்குன்ட்டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 காலம் இருக்குங்க. நான் என்ன பண்றேன்னா இதை வந்து ஈன்னு கொடுத்துட்டு இன்னர் ஜாயின் என்னுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டாட் எம்ப்ளாயின்ற டேபிள் எடுத்திருக்கேன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இங்க வேற எங்கேயும் ஒரு காலம் பார்த்தேனே சரி, இங்க வேற எங்கேயும் பிசினஸ் என்டைட்டி இங்க ஒன்று பார்த்தேன். ஓகேவா? பர்சன் ஒன்று இருக்குங்க. ஓகேவா? இந்த டேபிள நான் போடுறேன். ஓகேவா?
ஸோ நான் இது வந்து லைக் ஆலியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது பேர். ஆன் இ டாட் பிசினஸ் என்டைட்டி ஐடி சரிங்களா இன்னர் ஜாயின் போட இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் இது எம்ப்ளாயி ஐடி. இந்த தான் ஜாயின் சொல்றாங்க. இரண்டு டேபிளையும் லிங்க் செய்து விடு. லிங்க் செஞ்சு இங்க பாருங்க காலம்ஸ் அதிகமாகும். இது வரைக்கும் ஒரு டேபிளுங்க பாருங்க பிசினஸ் என்டைட்டின்னு இது பர்சன் டேபிளுங்க. பர்சன் டேபிள்ல இருக்கிற இந்த பிசினஸ் என்டைட்டி ஐடி வந்துச்சுங்க. ரோ GUID இங்க வந்துச்சுங்க. மாடிஃபைட் டேட் இங்க வந்துச்சுங்க. இதுதான் ஜாயினிங். ரெண்டு டேபிளை ஜாயின் பண்ணி இந்த டேபிளையும் மேட்ச் பண்ணி டேட்டாக்களை எடுத்து விடு. ரெண்டு டேபிளும் ஜாயின் பண்ணி இந்த டேபிள்ல இருக்கிற பிசினஸ் என்டைட்டி ஐடியும் பாருங்க 41 இருக்கு இல்லைங்களா, 41 இருக்கா, அந்த காலம் பாருங்க, இந்த காலம் பாருங்க, இதோட பிசினஸ் என்டைட்டி ஐடியும் 41 இருக்கும். ரெண்டும் 41 ஆச்சா மர்ஜ் பண்ணிக்கும். சரி, அதான் வந்து உங்களுடைய பிசினஸ் என்டைட்டி. ஸோ இதுதான் ஜாயின் ஆபரேஷன் சொல்றாங்க. சரி, அதான் நான் கொடுத்துருக்கேன். செலக்ட் டேபிள், செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் எந்த டேபிள ஜாயின் பண்ண போற, என்ன காலம் பேஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ற. சரிங்களா, ஒன் ஃப்ரம் டேபிள் 1 இன்னர் ஜாயின் டேபிள் 2 ஆன் டேபிள் 1ல இருக்கிற காலம் என்ன, டேபிள் 2ல இருக்கிற காலம் என்ன, அதை வச்சு ஜாயின் பண்றேங்க. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து வெவ்வேறு வகையான ஜாயின்ஸுங்க. ஓகே, இதை பத்தி நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க, இது கஸ்டமர் டேபிள் இருக்கு, இது ஆர்டர்ஸ் டேபிள் இருக்கு. 1 1 இங்க 2 3 இருக்கு, இங்க 4 3 இருக்குங்க. அப்புறம் 4ன்றது ஒண்ணு கிடையாது இல்லையா? ஸோ 1ன்றதையும் 3ன்றதையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். 1 ஜாயின் ஆகும், 3 ஜாயின் ஆகும், இது ஜாயின் ஆகாது. ஓகேவா? இன்னர் ஜாயின் போட்டோம்னா பாருங்க 1 3 இங்க இருக்கிற கஸ்டமர் ஐடி நேம் வந்துருச்சுங்க, இங்க இருக்கிற ஆர்டர் ஐடி கஸ்டமர் ஐடிலாம் இங்க வந்துருச்சுங்க. இதான் வந்து ஜாயின் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? சோ இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து நெஸ்டட் லூப் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெஸ்டட் லூப் ஜாயின்னா என்ன சார்? இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ ஒரு ஜாயின்குள்ள இன்னொரு ஜாயின் பாருங்க, ஒரு லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப்புக்குள்ள. சோ அவுட்டர் லூப் இதுதான். ஓகேவா? இந்த இதுக்குள்ள இவ்வளவு முடிச்சு, இதுக்குள்ள இது எல்லாம் முடியுங்க. அடுத்து இது வந்த உடனே சோ இதான் வந்து ஒரு ஃபாருக்குள்ள ஒரு ஃபார் லூப்புங்க. சிம்பிள்ங்க, ரொம்ப இல்ல. ஒரு ஃபார் லூப்புக்குள்ள ஒரு ஃபார் லூப் இருந்துச்சுன்னா அதான் வந்து உன்னுடைய லைக் நெஸ்டட் லூப் ஜாயின் சொல்லலாம். பாருங்க, அவுட்டர் லூப் இது உள்ள வச்சா கடகடன்னு முடிக்கும். இது முடிஞ்ச பின்னாடி வந்து அடுத்த நோடுக்கு வரும். அடுத்து இதுல கடகடன்னு முடிச்சுட்டு வருங்க. ஓகே, இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்து வருங்க. இதான் வந்து நெஸ்டட் லூப் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை இண்டிகேட் பண்ற ஆப்ஷன் தான் இப்படி இருக்கும். நெஸ்டட் லூப் ஜாயினுக்கு இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க சிம்பிள். So R is inner join with Sங்க. R is inner join with Sங்க. இதான் வந்து nested loop join சொல்லுவாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்கிறது வந்து like blocked nested loop join. So block out நிறைய இருந்துச்சுன்னா அதான் வந்து உங்களுடைய nested loop joinோட block னு சொல்றாங்க. இதே index nested loop join அப்படின்னா வந்து like you will have an index for that. புரியுதுங்களா? So loop அந்த என்ன nested loop joinலயே வந்து சரிங்களா, இந்த இடத்துக்கு போனா ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். அதான் வந்து இண்டெக்ஸ் நெஸ்டட் லூப் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதோட காஸ்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, நீங்க பாத்துக்கங்க. ஓகே, அடுத்து வந்து ஜாயின் ஆபரேஷன். மெர்ஜ் ஜாயின் அப்படின்றது வந்து இதுதான் பாருங்க, இதான் மெர்ஜ் ஜாயின்ங்க. பாருங்க, டேட்டா வருதா, இதெல்லாம் மெர்ஜ் ஆகுங்க. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து உங்களுடைய மெர்ஜ் ஜாயின். பாருங்க, ஒர்க் டேபிள் சரி மேட்ச் ஆகி ஏதாவது டேட்டா மேட்ச் ஆச்சுன்னா பாருங்க, டேட்டா மேட்ச் ஆகுதுங்க. மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க போயிடுங்க. சரி, அதான் வந்து மெர்ஜ் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது மெர்ஜ் ஆச்சுன்னா சரி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரோ வந்து அப்ளை ஆகுங்க. சரிங்களா? சோ மெயின் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஆடிங் ஆஃப் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் ஜாயின் ஆட்ரிபியூட். இது ரெண்டு தான் டூப்ளிகேட்டுங்க, அதனால தான் ஒர்க் டேபிள் போயிடுச்சுங்க. இதான் மெர்ஜ் ஜாயின் சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து ஹேஷ் ஜாயினுங்க. ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனை வச்சு டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும். இதான் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன், அதை வச்சு ஸ்டோர் ஆகி ஹேஷ் டேபிள் பக்கெட்டை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா அதான் உங்களுடைய ஹேஷ் ஜாயின் சொல்றாங்க. நம்ம பாக்குறது வந்து ஹியூரிஸ்டிக் ஆப்ஷன் வித் யூசிங் ஹியூரிஸ்டிக் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன். நான் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பண்ணணும். சரிங்களா? காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா பாருங்களேன், இதுதான் என்னுடைய கொரிங்க. இதை வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்துச்சுங்க. நான் இப்போ வந்து லைக் டிஸ்பிளே என்னோட காஸ்ட் எல்லாம் பார்க்க போறேன். இங்க பாருங்க, என்னோட காஸ்ட் நான் இங்க பாத்துட்டு இருக்கேன். அதாவது என்னுடைய 100% காஸ்ட்ல நெஸ்டட் லூப்புக்கு நம்ம முன்னாடி காமிச்சது நெஸ்டட் ஜாயின் ஸ்கேன் பண்ணுங்க. ஒரு கொரி வருதுன்னா அதை ஸ்கேன் பண்ணும். ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் பிளான் இதுக்கு போடும். இந்த காலம் அண்ட் பீரியட் கொஸ்டின் அப்படிமா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு பாருங்களேன், நான் வந்து லைக் என்னுடைய லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாம ஒரு கொரி கிடைக்குதுங்க. அதுல நீங்க சின்டாக்ஸ் செக் பண்ண பாடி நம்ம வந்து லைக் ஒரு ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா பயன்படுத்துறோம். பாருங்களேன், ப்ராஜெக்ட்ன்றது ஒரு டேபிள், டிபார்ட்மெண்ட்ன்றது ஒரு டேபிளுங்க, எம்ப்ளாயின்றது 3 டேபிளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ 3 டேபிளை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரி, 3 டேபிளை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டேபிளை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றேன், எனக்கு என்ன வேணும்னா வந்து நம்பர்ன்ற காலம் வேணும்.
சரிங்களா? ஸோ பில இருக்கிற நம்பரும் பில இருக்கிற டி நம்பரும் ஈல இருக்கிற எல் நேமும் ஈல இருக்கிற அட்ரஸும் பில இருக்கிற பி டேட்டும் எனக்கு வேணும். அது வந்து பை அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் வச்சு காமிச்சிடுங்க. ஓகேவா? எனக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் என்ன, இதுதான் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கான ஆப்ஷன். எனக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் என்ன வேணும், அதாவது பி டாட் லொகேஷன் வந்து ஸ்டாஃபோர்டுன்னு இருக்கணும். எந்த டேபிள்ல? ப்ராஜெக்ட்ன்ற டேபிள்ல. நீங்க பாருங்க, எனக்கு இதுதான் வந்து ஆலியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ப்ராஜெக்டுக்கு பதிலா பின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பதிலா டின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க, எம்ப்ளாயிக்கு பதிலா இன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா இங்க பின்னு இருக்கா, ப்ராஜெக்ட்ன்ற டேபிள்ல இருக்கிற பி லொகேஷன், ப்ராஜெக்ட்ன்ற டேபிள்ல இருக்கிற இந்த காலமும் எம்ப்ளாயின்ற டேபிள்ல இருக்கிற இந்த காலமும் எனக்கு வேணும். டிபார்ட்மெண்ட் காலம்ல எனக்கு எதுவும் வேண்டாம். ஜாயின் பண்ணும்போது நீ என்ன பண்றனா, ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிற டி நம்மும் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற டி நம்மும் சேமா இருக்கணும். டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற எம்ஜிஆர் எஸ்எஸ்என்னும் ஈல இருக்கிற எஸ்எஸ்என்னும் சேமா இருக்கணும். இதுதான் கண்டிஷனுங்க. இது செலக்ட் கண்டிஷன், இது ஜாயின் கண்டிஷன், இது வந்து லைக் கீ கண்டிஷன், அண்ட் இது வந்து லைக் கீ கண்டிஷன்ல வேர் கண்டிஷன்ல வருங்க. இங்க வந்துருங்க. டிபார்ட்மெண்ட்றது இங்கேயும் வந்து ஓகேவா? ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ன்ற டேபிளையும் எம்ப்ளாயின்ற டேபிளையும் வந்து லைக் நீ ஜாயின் பண்ணணும். எப்படி? டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற டி நம்பரும் டிபார்ட்மெண்ட் எம்ப்ளாயி டேபிள்ல இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் நம்பரையும் ஜாயின் பண்ணு. சரிங்களா? டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற டி நம்பரையும் எம்ப்ளாயின்ற இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் நம்பரையும் ஜாயின் பண்ணி நீ எடுக்க வேண்டிய டேட்டா வந்து நேம் சேலரி, நேமும் சேலரி எடுக்கணும். எப்படிங்க? ஓகே, அந்த கிராஃப் எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுங்க. இதுதான் நான் டீட்டெயிலா அங்க சொல்லியிருக்கேங்க. ஓகேவா? சரி, இப்போ நம்ம அடுத்தது பாக்குறது வந்து இந்த காஸ்ட் காம்பவுண்ட்ல எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆக்சஸ் காஸ்ட் வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ். செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் என்ன சார்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ங்க. எவ்வளவு பர்சங்க, எவ்வளவு நேரம் மெயின் மெமரி வந்து உங்களோட ரேம்லாம் பஃபர் ஆகுது. கம்யூனிகேஷன் காஸ்ட்டுங்க, எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது லைக் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு. இதெல்லாம் வெவ்வேறு வகையான காஸ்ட்டுங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் முக்கியங்க. ஸோ Okay, Mama, we have seen the video session also. Later on, if time permits, I will play this video again. Okay? Okay, Mama. Thanks for joining, Ma. Thank you. And be safe, all of you be safe. Don't move here and there. And most of them when affected with COVID. So, see to that you are taking precaution measures and get help from the concerned the net or whatever it may be. Okay, so be safe. Okay, ma'am. Thank you.